ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్వామి భక్తులకు స్వామి 100వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. స్వామి పుట్టినరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఘనంగా జరగాలని కోరుతూ నా అనుభవాల సారం. అయితే ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితులను ఒక చిన్న ప్రశ్నతో విశ్లేషిద్దాం. చీమ ఎప్పుడు కుట్టింది? చీమ నా బంగారు పుట్టులో చేయి పెడితే కుట్టిన చిన్ననాటి కథ అందరూ వినే ఉంటారు, తప్పక వినే ఉంటారు. అసమానతలు, పేదరికం, విప్లవవాదం, రక్తపాతాలు అసలు కారణం ప్రజాస్వామ్యం వచ్చి 79 సంవత్సరాలు దాటినా దాని ఫలితాలు జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ చాలామందికి అందలేదు. సంఖ్య రోజురోజుకి పెరుగుతోంది. ఇది చాలా తీవ్రమైన సమస్య. పిల్లల హక్కులు గౌరవిస్తే మానవ హక్కులు సాధించగలమన్నది పిల్లలతో నా అనుభవం. ప్రేమ, సానుభూతి, సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తే మన తరగతి గదుల్లో డాక్టర్ ఏపీజే కలాంలు, డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్లు, దుర్గాబాయిలు, సివి రామన్లు ఇంకా అనేక మంది దొరుకుతారని నా అనుభవం. నా మొట్టమొదటి వీడియో 7 సంవత్సరాల క్రితం 5వ తరగతి విద్యార్థి మాతృభాషను గురించి అడిగినప్పుడు జవాబుగా చేసింది ఇప్పటికీ నా మనసులో కదులుతుంది. ద మ్యాన్ హూ న్యూ ఇన్ఫినిటీ ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీనివాస్ రామానుజన్ జీవితం మన ముందున్న ఒక ఉదాహరణ. అతని విచారకరమైన మరణం ఒక గుణపాఠం. ప్రస్తుత వీడియో మహాత్మా గాంధీని అహింసావాదం వైపు మరలించిన లియో టాల్స్టాయ్ ఏ లెటర్ టు ఏ హిందూ అందరూ చదివి విద్యా విధానంలో కస్తూరి రంగన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన నూతన మార్పులు, చేర్పులు అమల్లోకి తెచ్చి పిల్లలకి న్యాయం చేకూర్చాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. స్వామి విద్యావాహిని ఆదర్శంగా 33 సంవత్సరాల క్రితం అంగీకరించిన యుఎన్ పిల్లల హక్కుల కన్వెన్షన్ అమల్లోకి తెస్తే ప్రపంచ మానవాళి ప్రకృతి సిద్ధంగా చీకటిని చీల్చుకుని సూర్యకాంతి ప్రవేశించినట్లు అసత్యం నుండి సత్యంలోకి మానవాళి జీవనయాత్ర ఆనందభరితంగా సాగిస్తుందన్న నా దృఢ విశ్వాసం. భారతదేశం ప్రపంచానికే ఆదర్శం కాగలదని, దానిలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర విశిష్టమైనది, దానికి మనం సంసిద్ధులం కావాలన్న పిలుపుతో స్వామి ఆశీర్వచనం కోరుతూ దైవం మానుష రూపేణ మన సాయి తిరిగి ప్రేమ సాయిగా మనల్ని సన్మార్గం వైపు నడిపించాలని ఆశిస్తూ సవినయంగా లలిత. సాయిరామ్ అండ్ జై హింద్. I wish fellow devotees spread all over the world heartfelt Sai-Ram and success in their endeavors to make the world a better place for everyone with seva activities, as Swami always emphasized service activities more than anything else. As a teacher, I focus on education, as there is a saying, Anni Danalloki Vidyadanam Goppadi. I share from a letter to a Hindu of Leo Tolstoy that appealed me most. I quote from chapter 7, the concluding chapter of the letter. The truth that for our life, one law is valid, the law of love, which brings the highest happiness to every individual as well as to all mankind. Free your mind from those overgrown, mountainous imbecilities which hinder your recognition of it, and at once the truth will emerge, eternal truth inherent in man, which is one and the same in all the great religions of the world. It will in due time emerge and make its way to general recognition, and the nonsense that has obscured it will disappear of itself, and with it will go the evil from which humanity now suffers. Children, look upward with your big clouded eyes, and a world full of joy and love will disclose itself to you. A rational world made by my wisdom, the only real world. Then you will know what love has done with you, what love has bestowed upon you, and what love demands from you. Krishna. Yasnana Puliana, December 14th, 1908. I unquote. Back to India, the Kothari Commission recommended the 3-language formula, the language for language education in India. This formula advocated for students to learn their mother tongue or regional language, Hindi in non-Hindi speaking states, and English or another modern Indian language. The Commission aimed to promote both national integration and multilingualism. Kasturi Rangan Garu again suggested that this formula for India, and I support it for all children, discussed in detail in Honor Child Rights to Win Human Rights, language needs of the child, along with other global needs. Rising internet connectivity has the potential to transform children and young people's lives for the better, but also makes them vulnerable to sexual abuse, cyberbullying, and other risks. The UN is actively working to protect the children and youth online through various programs and initiatives.
The time is ripe for India to take right decisions and put it into practice as one nation or to perish with all. The child is waiting in the classroom. Luther Burbank, the renowned horticulturist, believed that love and positive communication could influence plant development, even suggested that plants don't need defensive thorns. He famously stated that he would talk to plants, telling them they did not need thorns and that he would protect them. I have observed such wondrous progress in plant evolution that I look forward optimistically to a healthy, happy world as soon as its children are taught the principle of simple and rational living. We must return to nature and nature's God. I unquote. Finally, I suggest all educated people must read a letter to a Hindu and react to the present scenario of India and take active participation in establishing peace in India and to the extent that India becomes the model for a true democracy. Let us celebrate Swami's 100th birthday with this year's independence, a turning point for India's true democracy and for the world and ultimately for global family. Here is my school development plan developed over the years based on my experiences with children to understand the needs of children in the changing world. Sai Ram and Jai Hind.